Ukamuuza mwana mama kukosa wangu, ukamuuza nikugulira sapato, amataya pata imwe ya mambala, makalero wakugodirira, wakwera pansana panjo kukuzimba, sakaholo kukudyerera. Monire matandala uli mwachoma bwanji mwaswera bwanji tusindire uli tuswelele uli mwandokera tani moseliwa mama atu la namba 29 tupatse moni amalai nonse pa dziko lonse lapansi chifukwa Malawi ali dziko lina lililonse pansi pano mpaka ku Siberia tikupatse moni konseko. Mwachikhalidwe tabwera ndi sukulu yathu kapena chakudya chathu cha lero chimene chili chokhacho chida chokhacho chakudya yokhayo njira imene ingatembenuze dziko lathuli kukhala dziko loselirika kulosinthika komanso dziko lotukuka. Chakudya chimenecho ndi chakudya chakusintha kaganizidwe kaja pa Chingerezi tikuti mindset change. Amalawi mindset change imanenedwa muziyankhulo zosiyanasiyana, muzimangirizo zosiyanasiyana, muziyembekezo zosiyanasiyana, komatu mindset change sikungonena kuti tisinthe kaganizidwe osamayang'ana zoperewera, osamayang'ana kulephera, osamayang'ana zimene zatipangitsa kuti tizikhala tikuyenda msewu umodzi osafika kumene tikupita. Ndiye mindset change imene nchifukwa kuti mindset change songa zoti maganizidwewo tiasinthe chifukwa kuti tifika pamene tili palero chifukwa idali sikuganiza koma tidalephera kupindula nako. Ndiye tisinthe kuganiza kumeneko kuti tisakhale pano koma tipite kutsogolo kapena tipite pa mtunda. Mutu wathu wankhani walero ngoti dziko limene limatenga nthawi kupanga ziganizo limagwa m'mavuto, ndipo dziko limene chilungamo limachichedwetsa ndiye kuti likulepheretsa dziko lache kuti anthu ache alawe choonadi. Dziko la Malawi ndi lodwala ku matenda awiri amenewa. Dziko la Malawi ndi lodwala ku matenda awiri amenewa. 1. Kuchedwa kuganiza, kuchedwa kuchita ziganizo. Yachiwiri, kulephera kupereka chilungamo pa nthawi yache kwa anthu ache. Zimenezi zatipangira dziko lathu likukhala lobwerera mbuyo losapita kutsogolo. Mindset change yathu ya lero ikuyang'ana kwambiri zotsatira zimene zimachitika likakhala dziko loti kupanga ziganizo mwansanga komanso mukuwaganiza anthu anu chilungamo. Malawi ndi dziko limodzi limene limathamangira kuganiza kwambiri ziganizo zabwino koma ndi dziko lolephera, logunata, lombwambwana likafika poti likuyenda kugwiritsa ntchito ziganizozo kuyika pa ground. Ndiye ndi lombwambwana chifukwa mpaka lero zaka 59 tilibe chimene tingatose kudapanga chakuti kuchokera kuganiza kulibe. Zimene tazipindula kuganiza kunzoiba zokha katangale, kuwaduka, jealousy, kutsekelana njira, kuphwanyirana tsogolo, komanso kumanana, zinthu zoti zinayenera kugayirana, kulepe zoti zinayenera kuperekedwa kwa wina aliyense. Muvi woyamba tuyamba mote. Dziko la Malawi limene utsogoleri kapena president wake amakhala ngati munthu otakumwati otentha kwambiri. Mota amakhala ngati munthu omwati otentha kwambiri chifukwa pakumwapo amamwa nanjenjemera kapena amamwa akuopa kuti ndiphi. Dziko lathuli mutati muyang'anitsitse chipani chapita cha DPP ndikudzayang'ana boma atonse lero mudzapeza kuti mayiko awiri amenewa anataya chikhulupiriro. Maboma awiri amenewa osati mayiko, maboma awiri amenewa anatayitsa zikhulupiriro kwa Malawi chifukwa cha popanga ziganizo ngati akumwati kuti ndipsa ndichite mwansanga molakwitsa ndikuopa kupsa. Ziganizo zawo zonse zimakhala zochedwa kuzichita malo olakwika kusachizichita kumene koma akuti ntatichite icho ndiye kuti mavuto onsewa atha. Dziko la Malawi limenelo ndiye maboma awiri wandizitsanzo
boma la tonse langotengera zimenezo sidaphunzire chilichonse kuti anzathu ajanagwe chagwe chanzathu namkujedo kapanga ziganizo kusamba kuchita ziganizo zabwino komanso kusamba zolinga za anthu ndi kulephera kupereka chilungamo ku dziko. Atonse Alliance angubwera kuti angotenga chikho chimenecho ndi kuchimwa iwo mchimene akumwa mpaka lero. Muvi wachiwiri, chiboma la DPP chidaluza amasapota anthu ambiri, chidaluza chiyembekezo ndi chikhulupiriro cha anthu chifukwa cha mavuto amenewo, kuchedwa kutenga ziganizo komanso kusapereka chilungamo ku dziko. Muvi number 4, chiyambi cha mavuto a dziko lathuli amene chapangitsa dziko lathu likhale lokwiya lokhumudwa zinthu zake zimenezi. Lero Malawi sakukhulupiriranso wina aliyense okhudzana ndi boma, akayang'ana tonse Alliance kudzayang'ana DPP achilungamo akumaona nyasi zokhazokha. Okonda zinthu mokonderawo ndi amati abola DPP. Koma Malawi ndikuwuzani kuti DPP tonse Alliance chikhalidwe chawo chimodzi. Amachedwa kupanga ziganizo ngakhale dziko likuchita kunena kuti izizo tifuna muzipange, iwo amachita kusankha dala osapanga. Atonse Alliance iso lero chimodzimodzi. Lero ndi ndani wa dziko koma m'mawu mwake sakutha kuona. Muvi number 5, boma la DPP litalephera kupanga ziganizo, litachedwa kupanga ziganizo, litalephera kupereka chilungamo ku dziko, lidagadzikazikitsa njira imenenso lero atonse ayikhazikitsa ijakuti strategy ya ndalama, pa Chingerezi strategy on money. DPP adanena kuti tisadandaulira anthu, tisadandaula zimene akufuna anthu, tiye tidziyamenya, tiye tidziyathyola, tiye tidziyachita chiwembu, tidzagwiritsa ntchito ndalama pofuna mavoti. Lero atonsenso agwiritsa ntchito njira yomweyo kuti basi ndalama zimene zingagwire ntchito. Ndiye timafuna tiyankhule izi. Muvi number 6, kumaona anthu amiyandamiyanda m'misonkhano, kumaona anthu amiyandamiyanda atabazi makakazi pandi zanu m'misonkhano, kumana miziro kuti ayi anthu akutitsatabe ndi bodza. Chifukwa bodza ili simukunamiza Malawi, simukunamiza dziko, mukudzinamiza nokha. Pachimang'anja timanena kuti kumeneko ndikudzichita chikondi ndi chala, tiyankhule mokula atu. Pachimang'anja timangonena chichichi, koma poti tebulo ino tsopano dziko lonse likumamvera, akuluakulu mipingo akumvera, tikumayesetsa kuyankhula ndithu modekha mwaulemu mwa mwambo. Koma mmene amachitira atonse, mmene akuchitira atonse ndi mmene amachitira DPP zosasiyana. Chifukwa iwo akumaona ngati akupanga zinthu monyengerera anthu osadziwa kuti akudzinyengerera okha popanda phindu limene lidzatuluke. Muvi number 6, poona nambala ya anthu amene akubwera m'misonkhano mwawo, kuiwala kuti akubwera chifukwa cha ma 2000, ma 5000, komanso za usiku zimene zichitika usiku kumbuyoko, koma pita ndi matraki, malole, magalimoto mbayambaya kuti akawatenge kuti abwere ku msonkhano kuno. Akumapusitsika kumanena kuti ayi anthu ambiri akutitsatira. Chimene tikupangira izi nchoti amene ali kunja wasaliwere pa msonkhano kuno adziganiza kuti malakonga sipate ili ndi anthu ambiri. Zimene amachitanso a DPP, ukatenga anthu malole kuti zimatraki zitali matala 20 chakuti, ukatenga anthu abwere ku msonkhano cholinga kuti aonetse dziko kuti akaona pa TV po, pa Facebook padzina kuti chipani cha DPP chikutsatira. Lero amakonga sipata kutsata ndondomeko ndi njira yomweyo. Kuiwala kuti mwachitoka agula anthu aja, kuiwala kuti mwachitoka apatsa makaka anthu aja, ndipo mufune musafune, sikuti amene wadzakuvoterani. Zimenezi atonse alephera kutengapo phunziro, pophunzirira kwa iwo amene achotsa pa mpando aja, alephera ndithu. Muvi number 7, simumakhazikitsa chiganizo kapena ndondomeko kapena strategy yoti mudzichite convince nokha, mudzinyengerere nokha, momwe mwachite convince anthu, mwanyengerere anthu inu mumachita ma strategy kapena ndondomeko ziganizo zoti inu nokha. Kaka munthu wamisala, munthu wamisala amaterejo nchikubwera akuona kuti mmene alili pa njigo pasamwa madzi. Ndi atani ndi amatauza azimayi kwafa ng'ombe uko,
akugala ng'ombeyo azimayi osothamanga kumene wamisala momwe tamwe madzipona mtipi tumene azimayi akuthamanga iye mkwamba wagazi kuti mwina dingo kwafa ng'ombeyo liyepi nani ndipiteko nayenso kuthamanga mmene ilili DPP lero akati mmene ilili lonse alliance lero ndi chimodzimodzi womisala kubweretsa bodza okha solithamangira bodza chifukwa misonkhano yonse tikuona lero iyi ndiyoti akuchita dala kuchita wagula anthu ndama za misonkho ya Malawitu kuwagula kuti atigeze tikubwera anthu ambiri ndi akaona pa stadium paja kudzaza kumane kuti ndi anthu ambiri muli ndi anthu ambiri mwachita kugula ndipo mukudzota anthu amenewa voti kubwera lero simuwina kalikonse ndiyankhulepo mwana kuka pang'ono Muvi namba 8 taona kang'onong'ono amati kachane kasave ka opinion poll kakang'ono akuti voti kanachitika pa 23 kani mu Juni mwezi wa Mei mchaka cha 2023 achakwera dziko lonse akanamba za 18% yatuluka imene ena adelera makamaka ogwiritsa ntchito ndalama achine chimondo banda achine zetuwa nkaka adelera kuti ayi izo mukakhulupirira PIJ akuti PIJ musakhulupirira meke ndi anthu odana nafe a DPP so ankatero kuti amene ngodana nafe chabe ngakhale European Union ngakhale chiyani kudziwa bwino kubwera chisankho mawu a falopalomita anagwira ntchito inu atonse alliance musataye nthawi ndi kumadzi chita chikondi mwa inu nokha mchala chanu ayi musataye nthawi mutsate njira imodzi chitani ziganizo pa nthawi yake ndipo perekani chilungamo ku dziko ngati mufuna kuti mukhalebe m'bwalo BBB Amalawi akuchotsani bwaloli chifukwa atopa nanu. Muvi namba 8 dziko la Malawi ndi dziko losavuta kuyendetsa chifukwa zofuna za anthu zimaonekera pa mawayilesi pa social media pa masamba amchezo Amalawi kuyankho zimene akufuna chimene chikungovuta dziko la Malawi tilibe atsogoleri okumva chifukwa atsogoleri dziko lathu lino amanena kuti boma sayendetsa pa WhatsApp boma sayendetsa pa masamba amchezo boma sayendetsa pa social media komatu lero social media yo ndiye boma chifukwa ndiye state iso nayo payoka lero news yamba ndi state number 4 kapena ndi boma number 4 koma tinene chilungamo Amalawi lero ali pa social media zolinga za Amalawi zonse zili pa social media ndipo ngati mtsogoleri ngati chipani ngati nduna ndi aboma sanga mvere social media amene wo achoka kale mboma chisankho chisanakhala. Muvi namba 9 boma la DPP lidachedwa kupereka chilungamo ku milandu ya mtsogoleri wathu wakale Babo Bagiri Muluzi pa milandu yotanapheka okha ndi manja awo ya 1.7 billion zinatengera DPP zaka 13 kuti amalize nkhani mpaka achoka mboma asanamalize. Mutu wa nkhani woyamba kapena chitsanzo choyamba chotenga ziganizo mochedwa kapena sosatenga ziganizonso zofunikeko zoti dziko liyende bwino. Bambo Bagiri Muluzi anzunzika kuthupi komanso kunzeru pamene DPP yakhala ikuthamanga kupita apa ndi apa kuachititsa manyazi kuwapangitsa kukhala munthu wopusa malo mongo wapatsa chilungamo kuti mlandu wanu ulowe mkoti mawa mugamulidwe kuti ndinolako kapena ngosalakwa mukapume koma zaka 30 kuyipa kwa kusakhazikitsa chiganizo ndi kumene kuyipa kwa kuchedwa kuganiza zinthu ndi kumene kuyipa sikosapereka chilungamo pa dziko ndi kumene. Muvi namba 10 kuyambira mchaka cha 2014 Malawi khala kudandaula kulira umundumu kuti abale dzipangani ziganizo abale musamachedwa panga ziganizo abale tamachitani zinthu mwansanga abale tachitani zinthu mwachilungamo kulira kwa Malawi kumene kuyambira 2014 koma poyankha atsogoleri amene akuti osawamvera za anthu amati Malawi inedo I don't have problem a president apita mtalika mino iwo anali president okusowa problem analibe problem koma kubwera chisankho adapo mtsogoleri asamati ndilibe problem pamene dziko likulira
mtsogoleri asanaye kuti sizi kundikhudza pamene ali mtsogoleri. Mtsogoleri asamayang'ane uku pamene anthu ake akulira. Mapeto ake umadzagwa chagada ngati push. Izi tikuziyankhula chifukwa maumboni akusamvera ndi amene aonekera. Mboma antipipiri inagwa asakuyembekeza. Ndipo atsogoleri ake pamupira mutanga sanakhulupirire kuti angagwe chifukwa amanamizidwa. Mpaka amayankhula pamwamba bwalo kuti inetu ndilibe vuto. Kaya mudziti chani ine ndilibe problem. Pakoimba nyimbo anayimba nyimbo zimenezo. Leronso achakwera atalowa mwa chiyembekezo Muvi namba 11. Adali chiyembekezo, adali chikhulupiriro, adali masomphenya a dziko ndipo anali njira yowa ya dzikoli. Koma atangolowa chifukwa osapanga ziganizo mwansanga, osasunga mawu, osapereka chilungamo, adadzazindikiratu kuti awanso tichedwa nawo. Ndi mtsogoleri yembe amene yankhula kuti ndingokupatsani nduna izizo kwa miyezi 6. Ndipo akangolephera anthu amene wainuyo ndawo amalawi inu ndi ine tikwayang'ana amene onse otichotsa akudzola manamu anduna zake ndi zomwezo mpaka lero kuti asinthe kuti chino katogwedeza inu a president sinthani kabineti ya malawi akwiyewo mpaka public affairs amipingo pamene achina ndi achina abantu ndi abantu wanode inu anthu ndiwakudandaula chabwino tisintha posinthapo kungochita ngati chesi chotsawuyukikapo osikotsali yenso. Boma limene limapanga zinthu mochedwa, ziganizo zake mochedwa, komanso osapereka chilungamo ndi kusasunga mawu ake limakhala boma lopanda tsogolo, lokugwa nsanga, komanso chopweteketsa mtima. Dziko limakhala likubwerera mbuyo mmalo mokwera. Muvi namba 11. Boma latonse ndi president wawo Ambuchakwera adali kumbali otsutsa pamene amaona dziko boma DPP likulepanga ziganizo zofanana zimene akuchita lero. Chodabwitsa nchona kuti chifukwa chena Chakwera lero sakutha kuona kuti izizo ndi mazidzudzula ine 2014. Koma lero iwo opanga zomwezo ndipo akamadzudzula anthu pa social media pa akamadzudzula anthu iwo sakone cholokewe chilichonse m'malo mwake akuti nawonso alibe problem. Ngokhala ngati kanyimbo kamene iwonso alibe problem. Fakana kani problem akanena kuti yayidukira manyazi fa mawu anali anga amene ndukira manyazi chifukwa ine ndiyene kukhala ziganizo za nsanga kuti 6 years yapita boma DPP lija tipindule nayo popanga zinthu mwansanga. Chaka chino chachitatu akadali pakati pochedwa ndi ziganizo. Chaka chino chachitatu akulephera kupereka chilungamo ku dziko. Muvi namba 12. M'maso mwa boma latonse ndi a president yawo iwo akuona ngati mchanzeru kuti adzingokopera zimene anzawo aja a DPP amachita. Ndi akumapusitsana kuti ajawo anali opusa sanaganize fana kukhwiritsa ntchito TPEX. Ife titumiziratu anyamata ku Dubai, ife tikhati tidapita kale ku Zimbabwe tikaone, ndipo mmuwa kumene kwakubwera kwa pano m'Malawi muno adzatiuza kuti abera bwanji kwawoko ndiye ifenso tikile chimodzimodzi ndimafuna ndiyankhulezi. Dziko la Zimbabwe ngakhale lili la democracy ndi dziko loti lili pasi pa asilikali. Zofuna za asilikali zimene zimayenda ku Zimbabwe. Kumalawi kwathu kuno asilikali athu ndi ma professionals. Kumalawi kwathu kuno asilikali ndi ma professionals andali sizakudza mudzidabwira ndipo mudzi inu atonse mudziyang'ane kuti asilikali adatani chisankho chitalengezedwa kuti awine ndi Chakwera. Adasi apita mtalika uko mwamalamulo ndi ukamba kuteteza Chakwera mwamalamulonso. So muzati ndi asilikali ama professional kunoko. Ku Zimbabwe kulibe asilikali a professional ndi asilikali ofanana ndi achipani. Kodi wakutoti amanene atu siningasapange saluti munthu kunchola munthu winayo pamene munthu uyo pamalamulo a dziko akuyenera kuyima nawo pa chisankhocho. Ndipo ngati angawine ayenera kukampangira saluti fandi ya malamulo a dziko a democracy. Zimbabwe ndi Malawi zosiyana ndiye kumapusitsidwa kuti atikabera nzeru za Zimbabwe kumakhalabe ngati kuchita chikondi ndi chala. Muvi namba 13. Chimene Chakwera akuchita kumaganizidwa chita zabwino
bwino ndikufuna kusinthirako maganizidwe a DPP potani pomapita m'mapulizoni kumakakhululukira anthu okuba akatangale, kupita m'makotimu kumakathetsa milandu yakatangale, pamene pakuona ngati pamenepo ndiye tsopano akupanga zosiyana ndi za DPP. Movie number 40. President Chakwera anakhululukira Mayilinda kunje amene anamanga boma lawo mwina amanga chifukwa amajejemetsa pa galimoto awo ndipito magalimoto yawo, akakhululukira Udali Musa amene anagulitsa ziphaso za dzikoli kwa maBurundi ndi maRwanda. Kumapeto kwache zaka masiku 3 anayi apitawo apita kukhululukira kapena kukatseka mlandu wa president wathu wakale Bambo Bagiri Muluzi. Movie number 50. Movie Minds Change ndife tonse kuno siti kutsutsana ndi kukatseka mlandu wa Bambo Bagiri Muluzi, chifukwa pa chilungamo pache mlandu uwu wapitirira poti wanakhala ku court, ndiye potero pamalamulo ayenera kuti utsekedwe. Koma tikudana ndi zolinga zimene Chakwera opangira zimene chifukwa Chakwera opanga izi pofuna kuti mwina aguleko chisoni, aguleko kamoyo kona kuti anthu amvere chisoni mwina akonde. M'malo mwake tsopano amene amakhululukira ambiri achiongola kwika pa Muluzipa sitikwadzudzula chifukwa mlandu usutenga zaka 13. Boma lililonse linayenera kuti limlandu imene litseke chifukwa maboma amene anayambitsa mlandu umene ndiwo olephera akanakhala ayikira kukhotcha bambowa kalekale ndi kuwagamula kapena kuwamasula. Koma kunsunga munthu wamkulu anakhalabe mtsogoleri wa dziko zaka 13 imene ndi tchimo. Koma tikungodala nkuti Chakwera ayitenga nkhani yemwe andale imene ita akuona ngati mwine athandiza koma si athandiza. Tinene chonchi ziko kwambiri timathetsa mlandu wa mtsogoleri wathu wakale amene anazunzika m'maganizo, kukhala mwa ukapolo, kulephera kugwira ntchito zake chifukwa cha nkhani za ndale. Lero kuthetsa mwachita bwino koma cholinga chanucho chimene ife tikudzudzula mwachita muzolinga zolakwika. Movie number 15, 16. Zaka 13 za boma la DPP zakhala zaka zopweteketsa moyo, zokhumudwitsa makamaka ku chipani cha UDF. Ngakhale boma chipani cha UDF chimachita maubale ndi chipani chomwechi chota mtsogoleri wawo kapena mwini wako chipanichi ndi kapolo nacho, ndikukhulupirira kuti mwana wa Bambo Bagiri Muluzi ayina kutsegula maso tsopano kuti kodi ine ndimachita chani. Anthu amene wanamanga abambo anga, chipani cha abambo anga, nkutuluka mboma mokuthawa, lero amanditengabe mandika mkhwapa kundipusitsa chiyani. Mwina chiganizo cha tonse alliance lero chintsutsako mwana wa Bagiri Muluzi atupere Muluzi kutsegula maso kuti osamangotsatira zinthu chifukwa choti mufuna kuyendera galimoto ya ufuofu kapena mukhale pa nyuzi tamayang'ana ndi chilungamo. Monga mmene munthu wankhathu walero ulili kuti dziko limene limachedwa kupanga ziganizo, dziko limene likuamanama anthu ache chilungamo silipita kutsogolo. Dziko lathu lilingakwera pokhapokhapo titamachita ziganizo pa nthawi yache mofulumira, moyenerera, kusunga mawu athu komanso kupereka chilungamo kwa anthu athu. Movie number 17. 17. Project ya mindset yathu lero ikufuna kuti iyamike makhoti a dziko lathuli potseka mlandu wa mtsogoleri wathu wakale wa matipati Bambo Muluzi. Ngakhale tamva kuti aperekapo ndalama zina pofuna kusinthanitsa ndi ufulu wawo, nchinthupe chabwino chifukwa ndiye zikuonetsa kuti mwina anali olakwa ndi achita izi. Koma ngati kuli kuti makhoti angochione cha nzeru kuti mlandu usapitirire mpaka zaka 13, pamene ponse ife tiyamike. Mawu athu akuti ndalama zimene zimakhudzidwa pa 1.7 billion ndalama zambiri. Koma kungochedwetsa kupereka chilungamo kwa Bagiri Muluzi kukuonetsa kuti ndalama zilibe ntchito chifukwa kudali kunzunza pa ndale. Pa chifukwa ichi tifuna tidzudzule kwa Bambo Chakwera kuti mutengepo phunziro.
mutengepo phunziro chifukwa movie number 18 ngati chilungamo chikuchedwetsedwa ndiye kuti chilungamo chikuletsedwa. Pa Chingereza amati justice delayed is justice denied. Chimodzimodzinso kuchedwetsa kwa ziganizo ndiye chisonyezo chakulephera kwa munthu. Ziganizo zimafunika kuchitika nthawi yomweyo moyenera posunga malamulo anu, posunga mawu anu. Movie number 19. Dziko limene limakhala kukhalira milandu ya katangale limakhala dziko lolephera. Chitsanzo ndiye Malawi. Ndi dziko limodzi limakhalira milandu ya katangale. Milandu ya katangale iyi ya 2007 akhala maboma akhalira mmene kuti tuluke lero zaka 13 zatha kusongeza kuti palibe choti munthu muyimbe mlandu chifukwa alibe mlandu, chifukwa amati kuchedwetsa chilungamo ndi kumkaniza munthu chilungamocho. Ndiye bambo Bakili Muluzi adachedwetsa chilungamo kusongeza kuti adakaniza chilungamo, potero sadalakwe akwanira kuti akhale mfulu. Bambo Muluzi ndinu munthu womasuka, tikupepeseni chifukwa cha maboma amene akhala alipo kuti akhala kukhalira chilungamo, akhala kuchedwetsa ziganizo lero toto nimomazunzikira. Koma pokumasulani lero tiyamike zikomo kwambiri. Chabe tiperekapo mawu. Simunaye tsekedwa mlandu mokumverani chisoni kuti pena paja mudziganiza mwene kuti antone ndibweza chani ayi. Achedwa okha kupikani kukoti, anekedwa okha kupitisani kukoti, ndiye palibe choti muanyengerere. Chifukwa pa chilungamo pachi kuchedwetsedwa kwa chilungamo ndi kukanidwa chilungamo. Ndiye munakanizidwa chilungamo kwa zaka 30. Lero ngati koti ana kuti tisilipitirira inuyo kakhale mumasuka. Ndiye musamuyang'ane nkhope wina monyengerera mofuna kuti kapena mudzimuyang'ane monsekerera iya. Zachitika izizo mwa chilungamo. Movie number 19. Movie number 19. Tankhulapa panizona kuti kukhala dziko limene makhalira katangale silipita kutsogolo. Tifuna tifunse abambo Chakwera kuti pakuti mwaphunzirapo china chake pakukhalira milandu imene inakhalidwe ya president wathu wakale bambo Muluzi, muganiza bwanji nkhani ya bambo Christian Mapanda, nkhani ya bambo Enoch Chihana, nkhani ya bambo Newton Kambala ndi nkhani zina zimene zilipo, monga nkhani ya ndani akuti uyu Chunala, nkhani ya Mapeto David Whitehead and Sons, nkhani yokhudzana ndi kugula kapena kugulitsa kwa masamusa aja amagula 7,000 samusa mmodzi, nkhani yogula maunyolo ku prison 100,000 chibangiri cha unyolo chimodzi. Nkhani zonsezi kuphatikiza nkhani zoti ena manje 27 million ku banki ali governor wa Reserve Bank. Nkhani zimene zija osazikhalira mukazikhalira mabwalo achilungamo kutsogolo kwadzanena kuti mwatenga nthawi anthu onse akakhale mfulu monga mmene apresident athu akale bambo Muluzi achitira. Pachifukwa icho tikudzudzuleni kapena tikudzutseni bambo Chakwera kuti anthu amenewa milandu yawo ipite ku court ikaonekere mapeto ake ndiye chilungamo chimenecho. Movie number 20. Kunkhani ya president athu opuma bambo Peter Mutharika yokhudzana ndi password yawo imene idaona Malawi kuluza 5 billion kwacha yopita ku kampani ya cement yogula masimenti, sinkhani soti idzikhaliridwa chifukwa kuthawa zaka 5 ena fetidzayimanena kuti amukunzunza munthu wakulu pandale osatinso milandu kutanthauza kuti iyeneyo kuti ikagwa lero mani mkujalowe mkoti ikathe kuti ngati apita Mutharika ali wolakwa apite kujele, ngati ali wosalakwa akhale akugwira zintchito zawo. Iyi ndiye phunziro imene tikufuna kupereka tsiku la lero. Movie number 22. Timafuna tidziwe izi simungayike maliro pamanda amene pali munayika kale maliro ena. Pamene kuti phunzire simungayike maliro pamanda amene padayikidwa kale maliro kale. Zikutanthauzanji boma la Chakwera ndi Tonse Alliance lizindikire kuti kulephera kutembeneza dzikoli chifukwa mfundo zawo zonse ndi njira zanu zonse zoti ziyanjanitse dzikoli, chimangirizo choti dzikoli chithetsa katangale zikuonekeratu kuti zikulephereka. Chifukwa chani? Mzochita zanu mufuna umayika maliro
pamaliro pamanda amene anayika kale anzanu. Munalonjeza kuti mufuna kudzachita zatsopano, munalonjeza kudzabweretsa kuwala dzikoli. Lero mupezeka kuti maliro ali mupita pamanda kuti anayika kale anzanu. Zaonetsani kuti mwalephera, simukudziwa chimene mmachita potenga dzikoli. N'chifukwa chake lero katangale akukwera akunkira nanu nkhabe mdziko mwathu muno. Tikukupemphani ndikufunsani kuti ngati mungathe musinthe. For maliro sayika pamanda oyika kale. Movie number 23. Boma lonse lidabwera pa nthawi yabwinoko basi. Ndipo lidakhala malo oyenera kuti tsopano dzikoli akulika pa chulu kuti liyambiranso, ndipo ziganizo zawo adzikira mwa nthawi yace, adzikira zinthu pa nthawi yoyenera, asunga mawu awo, ndipo boma lawo liyenda bwino. Tsoka ilo za ntchito zonse zimene akuchita zabwino zomanera milandu ya muluzi ite ayate ndakhululukira udyo ndi ntchito zabwino akadakhala kuti ndi boma la chilungamo, likanakhala kuti mboma losunga mawu ace, likanakhala kuti mboma lochita zinthu mwabwino. Koma kudzaona kuti ndi boma lolephera ndiye likuchita zabwino pofuna kuti likometse nkhope, Amalawi akutha kuona kuti tibangiri ndi mikandu imene mwavala mkhosi ndi zabodza. Ndiye palibe angakukhulupirireni ngati mungathe sintha. Ndiye cholinga cha mindset change. Movie omaliza number 24. Anthu andale a dziko la Malawi, atsogoleri a dziko la Malawi, maboma a dziko la Malawi adziwe kuti dziko la Malawi kapena kuti dziko limatayika, limalephereka pokhapokhapo ngati likuyendetsedwa ndi anthu amene satha kupeza ziganizo mwansanga. Dziko limene likuakaniza Amalawi chilungamo komanso kuachenjetsera chilungamo chawo, dziko lotero silipita patsogolo ndipo limakhala lolephera. N'chifukwa chake lero Malawi pa Chingereza kuti is a failed state. Pachi Malawi ndi dziko lolephera. Pachinyanja ndi dziko losowa masomphenya. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma. Mukhale m'dziko lopambana tikomanenso la Mulungu chitseko chawocho kumene tidziyankhula pano kuti kodi chitetezo cha dziko la Malawi chidzakhala chotani, chilungamo cha dziko la Malawi chidzakhala chotani boma number 7, komanso milandu ngati ya corruption idzayenda bwanji. Izi zimene zikuchitika lero zinkhani ya mluzi, nkhani ya Peter Mutaga TPI, nkhani ya China Chunala, mboma number 7 tidzazitha bwanji. Zikomo kwambiri munali ndi ine, mukhale ndi opambana. Malawi adalitse ambiri, Mulungu adalitse dziko la Malawi ndi kudalitsa nonse kuti tonsefe tikakhalire limodzi, tikalionera limodzi boma number 7 chitseko icho. Koma kumene tisichanji kuno timasenthana kaganizidwe cha Malawi chakudya cha lero pa tsiku la lero chinali chimenechi. Zikomo kwambiri. It's another brand new thing from Thomas the with Scorpion. I'm again with a song called Takukala. Monitira From Famous Studio. Monire mwatandalauli, muliuli, mwachoma bwanji, mwaswera bwanji, moni muli bwanji, tuzundire uli, tuzwelere uli, mwadokera tani, mwaseliwa. In the 29th district of our country, in the diaspora, we want to greet all of you Malawians, wherever you are. Malawi is one nation where a citizen will be found at every corner, every home, every place on earth. You go to Siberia, you find them. You go to Solomon Islands, you find them. You go to Vanuatu, you found them. You go to Trinidad and Tobago, you find them. You go to Singapore, you find Malawians. You go to Galapagos Island, you find Malawians. Because of this, we know that the Malawians are innovative people and hard workers. That's why they are found at each and every corner of this world.
Let me greet you all. Today is Friday, the 2nd of June, 2023, and our topic of the day is Muvi Mindset Change Project. Taking long decisions is disastrous, just as justice delayed is justice denied. Malawi is a victim of this too. Let me repeat. The topic of the day is taking long to take decisions is disastrous, just as justice delayed is justice denied. Malawi, a victim of this too. Today, our Mindset Change Project focuses much on the consequences of delayed decisions and the denial of justice when it is delayed. Malawi is one country that rushes into thinking and making ideas, but it is the worst country at implementation. This happens on critical issues of national importance and national concerns. I want to repeat this. Malawi is one country that rushes into thinking and making ideas. We rush on that, but it is the worst country when we want to implement whatever we rush in thinking, in doing, on planning, we fail to implement. And this happens critically on issues of national concern and national importance. Moving number 1. Malawi is a country where leadership or presidency seems to be a hot tea, where one cannot just sip in peace without being burned or feel hot. That's what we are as a nation. Our leaders feel like they are running a country, or maybe they are sitting on tea, which is hot, so they can't sit well. If you look at how DPP and today Tonse Alliance governments have lost people's confidence as well as the nation's hope, one will not understand why Malawinga's party, Tonse Alliance, cannot take a leaf to learn from the mistakes of DPP, made to the extent of losing the people's and country's confidence, including losing election. One will not understand why are they not taking a lesson, why they don't learn, why are they not learning? One will not understand. Moving number 2. DPP lost people's and country's confidence out of taking long in taking decisions. That is one thing that made DPP to lose. They were taking long to decide. Moving number 3. DPP government lost people's confidence as well as the country's confidence and hope because of delaying justice to Malawians and delaying to take correct decisions. Moving number 4. These are the core genesis of the disappointing factors that made Malawian citizens to fall out from believing and trusting DPP government and its leader, Peter Mutharika. Moving number 5. DPP entered into a failed strategy of using money to convince itself, not citizens. A strategy that was bringing many spectators in their gatherings and rallies. They thought they were convincing the country, not knowing, in true sense, they were convincing themselves. It reminds me of a metaphor whereby a madman comes on a borehole trying to drink water and he finds many women with many pearls. He decides to lie. Women, there is a carcass of a cow somewhere and they are distributing the meat. Women all run towards where the meat is and the madman think maybe it's true, these people might be collecting meat there. He leaves drinking water and follow them. That is madness. And this is exactly what DPP is doing. Tonse Alliance government is doing today. You convince yourself, thinking that the country will be convinced. All this, moving number 6. Convinced of the numbers, they intensified the same strategy, adding gear by ferrying people from far distances to come into their rallies. That was the DPP strategy. Tonse Alliance government has taken the same strategy, just the same thing as I'm talking about Madmen. All this work to convince themselves that they were loved and liked.
DPP got convinced that their strategy was a crowd puller, therefore they had a large national support. Movie number 7. You don't enact or implement a strategy to convince yourself when you know that you are lying to yourself. That is using love through fingers. Movie number 8. Malawi is one of the easiest nations to run or govern because citizens' wishes and aspirations are embossed. Let me use the word embossed. They are embossed, they are written, they are heard, they are listed and talked every day in radio stations, social media, even other media outlets. The problem for our land leaders and governments, they will tell you that you don't run a government from what people say on social media. A greatest mistake. While making grievous mistakes of running the country based on propaganda, planned, designed and organized by disgruntled political party and government zealots. When elections come, they lose. Funny. Moving number 9. DPP government delayed to give justice to former President DPP government delayed to give justice to former President Muvi over the corruption allegation of 1.7 billion. It took DPP government 13 years to conclude a case that they started in 2007. Former President Muvi suffered both physically and psychologically when DPP government dilly-dallied on the case. DPP, despite being laid by a lawyer, forgot or was ignorant of the famous judicial word, justice delayed is justice denied. 13 years of psychological torture. How do you feel today? 13 years of psychological torture. And I must be open, without Bagiri Muvi, DPP was not going to smell or know State House. But you tortured this man for 13 years. Movie number 10. As of 2014, Malawi queried and rattled over the indecisions or delays of taking decisions, even though the country cried and demanded immediate or instant correct decisions from the president and government. In responding to this outcry, former President Peter Mutharika came to the point where he was said to have had no problem. With everything and whatever the country was crying about, President Peter Mutharika said, I don't have a problem. And Malawians in mocking, they even sang a song. He didn't give a problem, he didn't give a problem. You remember all this. Movie number 11. John's alliance and President Lazarus Chakwera, a person who was on in opposition bench when DPP was running the country with these delays of decisions and denial of justice, has shamefully copied and doing exactly what their predecessor did to be removed from the government. They are doing the same today. They haven't learned any lesson. Moving number 12. Excuse me. In the eyes of John's alliance government and President Chakwera, they are only copied. They only copied the character of DPP. They have not only copied the character of DPP, they have even gone evil. They have gone evil. How? Movie number 13. What President Chakwera and his government think is doing right is by going in prisons and courts to choose influential cases involving people of influence and put them on the parole for forgiveness, parole for pardons. And they think that's getting even more than DPP. Movie number 14. President Chakwera pardoned Mrs. Linda Kunje, Mr. Aulad Musa, and finally came 5 days ago to close the case involving former President Bakiri Muluzi. Movie number 15. In Movement's Change Project Situation Room, we do not dispute the closure of the case of the former head of state, but we are against the motive behind the action. Former President Bakiri Muluzi is a known case of political persecution, not political prosecution.
Everyone knows that Bagire Muzi was being punished because he was demanding his government back from the thief who trespassed into his yard and stole his government. DPP and late Bingwa Mutaliga used state machinery to defeat the property owner. That's Bagire Muzi. That is why the case had to delay for 13 years, because there was no case at all. Movie number 16. 13 years of DPP government has been a treacherous time of UDF, even though UDF kept forming alliances with the very party that rebelled and destroyed its government. This is the question that son Atubele Muzi will haunt him the rest of his life. These are the people that took your father's government. These are the people that are torturing your father for 13 years. These are the people that have psychologically killed your father somewhere, somehow, and you still go into alliance with the same people. One questions their ability. One questions the genes. One questions the credibility of the son. Movie number 16. No. Number 17. Our Minds to Change project recommend the courts today for closing the case whether some money has been retrieved or any political agreement is being entered. The fact is, you don't hold a person captive for 13 years without charging him. That's a fact. Whether it was wrong or not, but you can't hold a case for 13 solid years. That was wrong. That was not justice. And that was not government either. Movie number 18. As per our topic, justice delayed is justice denied. Likewise, delayed decisions are signs of failure. Movie number 19. A country that sits on corruption cases have always become failed states. Malawi is one example. Ton's alliance government under President Chakwera is sitting or sleeping with a case of its own officials without concluding. But they rush to go and close other people's cases. They rush to go into prisons and pardon, give parole to culprits. But they are sleeping and sitting on the case of their own. Mr. Christian Mabanda, Mr. Enoch Chihana, Mr. Newton Kambala are cases that are outstanding. And as we stand today, it's almost 3 years. Almost 3 years, these men are psychologically tortured, not knowing their fate. Such delays shows clearly that these were political persecution. Criminal cases cannot be held that long. Therefore, we demand conclusion, immediate conclusion. Movie number 20. The case of former President Peter Mutaliga involving his TPIN that saw citizens lose 5 billion kwacha is another case on point. Without concluding on time, this becomes another political persecution. So our country is using a delaying tactics, is using denial of justice, so that corruption cases must just be silenced, closed, forgotten, hidden, or put under the carpet. Movie number 21. Cases of an Indian named Chunala, Zamia Karim, Zuni Satar, Mapeto David Whitehead and Sons, the salary saga of former Reserve Bank Governor Kabambe, cases involving procurement of samosas at 7,000 kwacha a piece, handicrafts and inflated tenders of DPP are not supposed to be hanging, as they lose taste and become political persecution, not corruption cases anymore. If they are not given instant conclusive judgment. Therefore, we demand to avoid the same story, to avoid the torture that former President Bagire Muzi has gone through. Each and every case must go to court now, so that we must know that these are prosecutions, not political persecutions. Movie number 22. You don't bury another person on another grave. That has been used already. Ton's Alliance and President Lazarus Chakwera are failing to transform this country because they have run out of national strategies that could unite this country.
They don't have any agenda that could that could combat corruption. It is as good as taking a coffin and go and bury on top of another grave that was already buried. That's what Ton's government is doing. But if you want to do things correctly, let's create a new graveyard. And that's where we are going to bury our corruption. How do we do it? All the cases that are outstanding must be concluded. Movie number 23. Ton's Alliance government came at the right time, was better positioned to bring this country on the pedestal of new beginning. If it was a government of timely decisions, doing things at the right time, and be a government that keeps its word, this country could be a paradise by today. Unfortunately, their good gesture on the pardons or paroles of culprits who broke the laws are not going to be praised. Instead, because of their attitudes towards making correct and timely decisions, all these are going to be perceived as propaganda aimed at trying to divert attention of the country, forgetting that Malawians have had enough and that any sugar or any salt will not make any taste in this government. No more. Ton's Alliance government has managed the country in 3 years of its government, but there is no proper or visible evidence that they are here for transformation. The evidence we know is that they are here to promote and get graduated into high-grade corruption, because they are desperate to be rich. They are desperate to be the richest people, to be the likes of George Banners, number 3, number 4, Bagili Mnuzi, number 5, number 7, Peter Mutali, number 5, number 7. They are only competition to reach there, but they are not here to change this country or transform it. The last movie, number 24. Malawian politicians, leaders or governments must know that a nation is lost. A nation becomes a failed state if and only when it is led or run by leaders who take role in making sensitive decisions. Nations that deny their people justice by delaying to prosecute or bring justice to them have become failed states. And as I talk here, Malawi is one such state, a failed nation, a failed state, because delayed decisions, denied justice, and not keeping the promises. May God bless this beautiful country and reawaken you all, because this is food for thought if ever we are going to change this country. If not, we are a failed nation and a failed state. Let us meet again next door on what we are going to do for security of our nation, security of our people in towns, villages, farmers. How are we going to provide security and ensure a peaceful nation? Let's meet again next door on Sunday, but on this table we're going to meet again on Tuesday. Have a greater weekend to you all people. May God bless Malawi and God bless you all. Thank you very much.